regarding the jurisdiction of courts, regarding the hierarchy of civil courts are categorized on trial side 3 varieties. One is junior civil judge court and senior civil judge and district judge. 3 lakhs is the junior civil judge court's pecuniary jurisdiction. 15 lakhs recently amended, 2014 lo amended, 15 lakhs senior civil judge and unlimited, above 15 lakhs and unlimited district judge, right? Pecuniary limits will be decided by the High Court from time to time by way of an enactment. It is called AP Civil Courts Act, right? Small cause courts 10,000 and 4,000 is the junior civil judge court and 10,000 is the senior civil judges court. Same. ఇప్పుడు అది ఏం అమెండ్ కాలేదు. Now important provision, section 9. Section 9 says every suit of civil nature is maintainable unless its cognizance is either expressly or impliedly barred. What is an express bar? If the cognizance of civil suits by the civil courts is barred by any enactment. Example, tenancy courts, endowment tribunals. In Endowment Act, civil court jurisdiction is completely barred by virtue of section 87. In Tenancy Act, regarding the disputes between the landlord and tenant, when a subject matter involving in a tenancy land, then civil court jurisdiction is completely barred by virtue of section 99 of Tenancy Act. These are the express bars. Though that is barred. Civil suit is barred. That is express bar. What is implied bar? For example, there is an alternative efficacious remedy or there is a separate enactment which can effectively decide the rights of the parties in a separate enactment. Though there is a separate bar in the enactment, then it is impliedly barred. In such a case also, civil court jurisdiction is barred. Civil courts cannot take the cognizance of the civil suits number చేయడానికి లేదు. Arbitration, Consumer Protection Act, express bar means if the bar is mentioned expressly in an enactment, it is express bar. If the enactment contains any mechanism for solving the disputes, then it is implied bar. అని two examples రాయండి. And the other proposition of law is when there is a question, ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చింది, question means issue, defendant says this court is not having jurisdiction అని చెప్తాడు. So he files an application for rejection of the plaint. Then but he won't say any enactment which barring the suit, and he won't say any other enactment which is having mechanism for redressal of the dispute. He simply files an application, but he says this civil court jurisdiction is barred. Then the question before the court is whether the court is having jurisdiction or not. Then the approach of the court should be in favor of the jurisdiction, right? This is mentioned in Dulabai versus State of MP. This is a famous case law. In the said decision, Justice Hidayatullah said, object of the legislation and object of the constitution is not to discourage the litigation. కోర్టుకు వచ్చే వాళ్ళకి రిడ్రెసల్ కోసమే, అలా అని మాకు జ్యూరిడిక్షన్ లేదని వాళ్ళని ఎట్ ద థ్రెషోల్డ్ దే కెనాట్ బి రిజెక్టెడ్. సో ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ క్వశ్చన్ అరైజెస్ యాజ్ టు ద జ్యూరిస్డిక్షన్, ద ప్రిజంప్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్. ప్రిజంప్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ మీన్స్ సివిల్ కోర్ట్స్కి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉందని భావించాలి, అన్లెస్ otherwise proved means there should be expressly or impliedly barred. Okay, and he says one of the principles says implied bar undante even the courts have to look into the object of the act చూసి దాంట్లో sufficient remedies కోర్టుకు వచ్చే దేనికోసం రిడ్రెసల్ ఆఫ్ రెమెడీస్, ఒకవేళ ఆ ఎనాక్ట్మెంట్లో సఫిషియంట్ మెకానిజం ప్రొవైడ్ చేసి
అప్పీల్ గ్రౌండ్స్ ఉండి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఫాలో అయ్యి నోటీస్ ఇచ్చి అన్నీ కనుక చేయగలిగితే సివిల్ కోర్టుకి రానవసరం లేదు. ఆ ఎనాక్ట్మెంట్ ప్రకారం ఇంప్లాయిడ్ బార్ అని భావించవచ్చు అని చెప్పారు దాంట్లో. దట్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ది జడ్జ్మెంట్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది ఎనాక్ట్మెంట్ కెన్ బి లుక్డ్ ఇన్ టు వైల్ డిసైడింగ్ implied bar. If there is an express bar, no question of entertaining a civil suit.